shinkafa wannan ita ma in an siyo mai kilo 50 a je a buɗe ta a rage mudu 2 ko 3 sai a je a ɗinki a samu masu ɗinki wanda suka iya wanda suka iya expert ne amma kuma expert na cin amana su zeb suna da injin da suke ɗinkewa kamar ba a buɗa ba to ai shi Allah ya riga ya sani Allah ga ta mana to tozarta amana dama manzon sai yake cewa idan aka ga cewa ana tozarta a kiyama wato ana tozarta da amana ku jira tashi kiyama abu na goma shine doke ilimi shi ma yana daga cikin alamar tashin kiyama doke ilimi da bayyana jahilci yana daga cikin alamun tashin kiyama menene doke ilimi shine mutuwar malamai idan malami ya mutu sai a rasa wanda zai zo ya gaje shi yanzu dai ka diba mu da ake rayuwa yanzu duk malaman da ka sani Allah ya ɗauki rayuwarsu babu wani wanda yake wakilta su yanzu ma'ana wanda ya zama irinsu ka je ka diba yanzu dai tarihi yanzu dai ko mu da annan kusa hatta shugabanni duk shugaban da ya tafi ya da wahala ka sake samun irin shi ana tattara Sardauna amma ina alaga ta mana ina batun Sardauna kuma sai ka ji ana cewa Sardaunan Kano Sardaunan Zamfara Sardaunan Abuja Sardaunan Nasarawa alaga ta malam Sardauna mai kwasa kuɗin mutane Sardaunar kuma da kwasa kuɗi wancan Sardauna ba ɓarawo na ba alaga ta malam kowa ya san wancan Sardaunan kai ka sani wanga Sardaunan na ƙarya ne to alama ne tashi kiyama mutum ya zo ya ce shi wane ne kuma ƙarya yake ba zai irin halin irin wannan ba ka daina sa ma kanka Sardauna in dai ba za ka iya yin halin wancan Sardauna ba ka daina don haka mun gane cewa lalle idan duk wani malami da ya rasu sai yana da wahala a sake samu iri shi duk wani shugaba da ya tafi yana da wahala a sake samu iri shi abu na 11 shine a watsuwan alfasha zina wannan yanzu ya zama ruwan dare matan aure 'yan mata waye ga sunan fitintinu ga sunan sun bayyana wannan duk alamar tashin kiyama ne wanda a da a lokacin larabawa zamanin larabawa kayan ma bayyana musulunci su larabawa abinda suke ɗauka shine a larabawa in ka ji an ce wannan mazinaciya ce ba ya bace bayi suke zina shi yasa na Hindu Allah ya kara mata yadda lokacin da ta zo suna ma annabi samu baya a bayan sun musulunta Allah ya ce wala yazinina wala yasrikna wala yazinin wala yaqtulna auladahunna ana zuwa wajen zina sai ta ce ya rasulullah hal tazni hurra ya za ta iya yin zina kuwa mamaki take yi annabi yana ce masa to ku sani fa in an shigo musulunci ba a zina ita mamaki take sabuwar musulunta ce fa Allah ga ta bala yau ta musulunta amma mamaki take ayya ya tana zina ya ba sa zina a da bayi suke zina Allah ga ta bala bayi ba su suke zina ba ƴaƴa ba so yau malam mata honorable mata babban mutum malam da darajarta da komai ta samu wani bagidaje gashi nan wai yazo yana kwanciya da ita kina matar babban mutum wanda ana ji da shi amma ki zo kananun yara kina ɗaukar suna zina da ki wannan ai kuma baya ne ci baya ne alama tashin kiyama ne kai a da kai ka isa ma ka zo kusa ga wata kace kana abin ganta ya balle wai a jahiliya kenan fa mala balle da musulunci yazo ƴaƴa suke zina ba bayi ba amma yanzu in ka ji fitintunu suke faruwa game da abin da ya shafi zina alfashar watsuwar zina a gidajen auratayya malam abun babu kyau abun ba kyau a kasuwan mu ake faɗa aka nuna wata mata malam lafiyayyen mata aka nuna wani bagidaje wai ya je ya yi zina da ita bagidaje mutum mai sai da ɗan abu a hannu malam saboda fitina malam fitina ta ɗauki ƙazami malam wanda ba kowa ba kina da mutuncin ki darajar ki iyayenki manyan mutane mijinki babban mutum ƴaƴanki manyan mutane ki je wani ƙazami bagidaje ya kwanciya da ki da Allah ke shiga uku tar da ke Allah ka tsare mu da imanin mu Allah ka tsare matan mu da ƴaƴan mu da wannan fitina fitintunan ne ga sunan fitina na luwaɗi gashi nan fitina na maɗigo gashi nan har ma alama suke da ita kawai akwai ɗan uwa da yake fara labari da last week muka haɗu da shi yake ce min manyan mutane da dama sun neme shi ka zo mu yi harka na kasuwanci za mu baka miliyan 500 za mu baka miliyan kaza amma matsalar alaga ta malam ai ba kuɗin ne ba za a bashi ashe ba kyauta ba ba kyauta ba alaga ta malam sai ya kwanta an haushi sai ka ce jaki sai ya kwanta an haushi an yi luwaɗi da shi sannan a ci gaba da mu'amala da shi sai a bashi kuɗi ya take
ya zama shi ma babban mutum amma kuma da luwaɗi. Allah ka tsare mana imanin mu. Wannan fitina Allah kare mu, ka kare zuri'a ya Allah. Sai kuma abin da ya shafe watsuwar riba, cin riba yanzu ba wani abu bane. Mutane ba su ɗauki riba komai ba, wanda fitina ce wanda Allah ya ce zai yaƙi da mutane masu cin riba, amma mutane ba su ɗauke shi bakin komai ba. Sai kuma abin da ya shafe wato bayyana da kuma ɗaukakar mawaƙa su zamanto suna da suna, sun yi suna, su ne masu abin nan. Yanzu wani ke gaya min jiya cewa a America in an ce maka ga mota mai tsada, su kusan mutane 3 ne kawai suke hawan motoci masu tsada ko a America. Daga mawaƙa sai 'yan ball sai kuma na 3 ɗin masu waye ya faɗa min na 3 shugabanni. Da ai wannan shugabanni su daban suke. Ai malam a ce maka mota biliyan 40, Allah ga ta malam. Shugaban wannan shugaba zai iya hawa ta biliyan 40. Kai motar nan nawa ne ta Lamborghini nan wanda ka nuna min nan? Nawa ne aka fitar ita? Wanda ka tuna min ita a YouTube ranar. Lamborghini ko mice ce? Na'am? To kaji 30 billion. 30 billion ba miliyan ba B Allah ga ta malam. So Allah ga ta malam dan ka sani da kyau. So kai yanzu in ba wanda isa hawa wannan sai mawaka yan ball suke irin wannan motocin Lamborghini da menene sunan su ga sunan motoci kala so mawaka yanzu su suke da take. Ko yanzu a Najeriya akwai wani mutum wanda mawaki ne a Lagos yake, wanda na taba gani a da aka nuna motocin shi Allah ga ta mala idan an hada su sun kai 200 billions yana nan abu ne yake a Lagos ɗin da ka sani, mawaki ne. So alamun tashin kiyama ne mawaka su zama to suna ɗaukaka. Idan mawaki ya zo, akwai wanda ya faɗa mun an ɗauko wani mawaki a Najeriya, kuɗin da aka biya shi dollars malam, in ka ji kuɗin sai ka riƙe baki. Daga America aka ɗauko shi ya zo kwana guda ya yi bikin aure, waƙar bikin aure ta kwana guda, aka ɗauko jirgi ya zo Najeriya. To ka je ka ji kuɗin Allah ga ta malam. To amma a kira a kama kalla yayi walima Allah ga ta malam ka gani, a ɗauko 100,000 a ce to malam wai an kyautata kenan malam ga 100,000 a sha ruwa, amma mawaki millions ake biyan shi Allah ga ta malam. Allah ka tsare mana imanin mu. Sannan abu na gaba shine watsuwan shan giya, wannan shi ma ya zama ruwan dare, giya da shaye-shaye da abubuwan maye duk alamar tashin kiyama ne. Haka ma wato competition wajen tsere da rigengeniya wajen gina gidaje masu tsawo wanda alama ne tashin kiyama, wanda suke talaka wanda ba kowa ba, amma yanzu sun dawo. Ku dai shaida ne a Abuja, sai ka je an ce maka babu kuɗi a Abuja. Ina babu kuɗi a Najeriya? Ka je ka ga gine-gine da ake alagatu, ka je ka ga gine-gine da ake yi. In an fara gini dan lokaci kaɗan an gama shi, kuma duk wanda suke wannan ginin ƙauyawa ne, a da iyayensu talakawa ne ba kowa ba, amma ga sun dawo sun zama wani abu, alama ta tashin kiyama. A da wai sai ba talaka kuɗi Allah ga ta mallan, ai sai masu abu, amma yanzu kuɗi sun ji hannun mutane. Su da haka alama ya tashin kiyama, abun nan rigingeniya da tsere wajen gina gidaje daga kuma hannun talakawa. Abu na 16 shine wato baiwa ta haifi uwar gijiyanta, wanda malamai sun yi bayani da yawa. Daga cikin mafi bayani wanda malamai suka yi, wanda al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani bayanin da ya shine yace game da ma'anar baiwa ta haifi uwar gijiyarta shine ƴaƴa su fi ƙarfin iyaye, ya zamanto iyaye suke controlling din uwaye, sorry ƴaƴa suke controlling din iyaye, ya zamanto iyaye sai abinda suka ce. Kai uba ko ke uwa baki da iko ki sa ɗanki ko ka sa ɗanka ya abu, sai dai shi ɗan ya saka dole ka kai abu, ya saka ka mai abu, shi kuma in ka ce ba zai ba. Wannan alamar tashin kiyama ne. Wannan shi ma yana faruwa a yanzu nan. Wato biyayyan ƴaƴa ga iyaye, rashin biyayya kai, wato ya zamanto wato iyaye su ka bin ƴaƴa maimakon ƴaƴa su bi iyaye. Wannan alamar tashin kiyama ne. Abu na 17 shine wato watsuwan kashe-kashe. Wannan ma ba sai an gaya maka ba ɗan Najeriya, kai dai ka gani ya da wahala a waye gari ba a yi kisa ba. Wannan kam ya zama ruwan dare. Abu na 18 shine wato bayyanar girgizan ƙasa, wanda shi ma ya faru ba da jimawa ba. 'Yan watanni suka gabata a ƙasar Turkiya kun ga yadda aka yi girgizar ƙasa. Sannan kun ga ko kwanan a America, ina ga California ne ko ina ne a wata jiha cikin America,
idan aka yi irin wannan iska na tashin hankali, wanda ina da bidiyo yanzu haka a wayata, abun akwai tashin hankali. Ka zo ka ga yadda gini ake girgiza shi yana faduwa, ka zo ka ga yadda ake ɗaukar mota, ka zo da ake bishiya mana ake tumke ta faɗi, mutum ɗan adam yana tafiya da kasar leda ana tafiya da shi. To wannan duk alaman tashin kiyama ne. Abu na 19 shine wato yanke ƙasa, wanda shi ma kusan haka ne. Sai abu na ƙarshe shine wanda za mu tsaya a kansa domin alamomin suna da yawa saboda lokaci. Na 20 kenan shine wato bayyanar mata da tsiraici, mata su bayyana tsiraici. Kai wannan ba sai an gaya maka ba, kana cikin Abuja, Allah ga ta a cikin Abuja ba sai an gaya maka cewa ba lalle mata suna fita da tsiraici kam yanzu kam sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka waɗannan wasu ne kaɗan daga cikin alamomin tashin kiyama, wanda insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu ɗora da sauran insha Allah, ya an gama da ƙananun sannan kuma a ɗauki manya ɗin insha Allah rabbul alamin. My dear brothers and sisters in Islam, today is Friday, the 25th of Jumada-Thani, the 6th month of the Islamic calendar, 1446 years after the hijrah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, equivalent to 27th day of December 2024 of the Gregorian calendar. We're asking Allah Ta'ala, the Most High, peace, harmony, and tranquility for our dear nation, Nigeria. Oh Allah, we are asking in your mighty name to continue to guide our leaders to the right path. My dear brothers in Islam, our today's sermon is centered on the signs and indication of the hours. The signs of the day of judgment are the things that will happen before the day of resurrections take place, and will indicate that it is close at hand, and they have been divided into major and minor signs. There are minor signs of the Qiyamah, and there are major signs of the Qiyamah. That is, the minor signs of the day of Qiyamah, for the most part, will occur a long time before the resurrection begins. Some of them have happened and ended, some, although they may be repeated, and some of them have happened and are ongoing, and some have not yet happened, but they will happen as the truthful ones. The Prophet ﷺ has told us the major signs are serious matters, the appearance of which will indicate that the day of judgment is at hand, and that there is only a short time until that great day comes. The minor signs of the hour are many, and are mentioned in many authentic ahadith, the saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We'll list them together without quoting the ahadith, because this is there's enough time. There's not enough time to do so, because this is a khutbah. This is a sermon, Jumu'ah sermon. It is just short time khutbah. It's not a lecture. So inshallah, we'll only mention the signs without quoting the hadith, because each one sign has its own hadith. But if we say continue bringing the hadith, so the time will not enough for us. We'll inshallah provide some references, truthful books on the topic for those who wish to know more about the matter and the evidence for the signs. This include, there's a book written by Sheikh Umar Sulaiman Al-Ashqar. The book is Al-Qiyamah As-Sugra. So if you want to know more about the sign of the hour, you should go and search this book, Al-Qiyamah As-Sugra by Sheikh Umar Sulaiman. The minor signs of the day of judgment. The minor signs include, number one, the sending of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sending Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the sign of the day of judgment, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I was sent, me and our, just like this, the index and the middle finger. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam joined two fingers together, the index and the middle one. He said, I was sent
Me and our just like only this. So our only remained like this. So now we are talking about 1,446 years after the Prophet. So now, how do you think if the Prophet, when the Prophet was sent, when he was alive, the hour is about to end like this? So what about now? So that means we should be ready. Then number two, the second sign is the death of Prophet Muhammad. Death of the Prophet is also is a sign of the day of Qiyamah. Number three, the conquest of Jerusalem, which happened during time of Umar radiallahu anhu. Number four, the plague of uh, Amwas, which is a city in Palestine. Then number five, widespread wealth and lack of need for charity. But this one is not yet. Hey, this one is not yet, because the Prophet said, "Our will not end until the wealth, the wealth is everywhere. Even you carry your own luggages and Ghana must go with money, seeking people to take the money away from you. But if you say, please, Malan, can you take this? No, I have my own at home. If you need, let me bring it to you. So this one, this sign is not yet. So we don't want to reach that time. We don't want to reach that time, because that time, if it comes, so the hour is about to end. May Allah protect us. Number six, the appearance of fitna, tribulations. Among the tribulations that occurred in the earlier years of Islam, were killing of Sayyidina Uthman radiallahu anhu. Killing Sayyidina Uthman radiallahu anhu is a sign of our battle of camel, battle of the camel, battle of the spear, emergence of Khawarij, the battle of Al-Harra, and opinions that the Quran is a creation. All these are calamities that already occurred. Number seven, the emergence of claimant of prophethood, such as the liar Musallamatul Kazzab and Al-Aswad Al-Anasi. This one has already happened, but I cited an example. Another liar appeared in Niger State just few years ago, claiming that he is a prophet. Black in Nigeria, in Niger State, he is claiming that he is a prophet. He has 86 wives, about 200 children. So this, but they said he later on. Number eight. That means the claimant of prophethood. So I'm talking about that man for Niger State, but they say he has repented now. So he said now he is no more a prophet. But before, he claims that he is a prophet. He has 86 wives and about 200 children. But now, alhamdulillah, he say he has repented. So another sign is sign number 8, the appearance of fire in the Hijaz, which appeared in the middle of the 7th century, in the year 654 after Hijrah. So this fire has already happened. This is a great fire, which the scholars who were alive for that time, at that time of its appearance, and those who come after them, describe it is a great in great details. Al-Imam al-Nawawi radiallahu anhu said, there appeared in our time a fire in Medina in the year 654 after Hijrah. It was a very great fire on the eastern side of Medina, beyond the Harra, and the knowledge of it was widespread through Syria and all lands. Those of the people of Medina who were present told me about it, said by Al-Imam al-Nawawi radiallahu anhu, rahimahullah. Sign number 9, lose of trust, amana. Lose of trust, one of the manifestation of lose of trust in people's affairs, being entrusted to those who are not qualified or able for that. So this as a Nigerian, there's no need to tell you about the lose of amana. No, amana now is very, very hard.
for the leaders, for our traders, for our workers, everywhere in our houses. So the Rasulullah, someone asked the Prophet, "Oh Rasulullah, when is the hour?" The Prophet said, "When the amana is betrayed, just wait for the hour." So the betraying of amana is one of the signs of the day of Qiyamah. May Allah protect us. Sign number 11, the spread of zina, adultery, and fornication. Also, this one, there's no need for you to explain for you more. As a Nigerian, you know what I'm talking about now, especially in Abuja here and other states, about the zina, which is very, very unfortunate in Jahiliyyah, the free Islamic. One of their woman at that time came to embrace Islam. Rasulullah instruction to her, say, in Islam, no committing of adultery. She said, "What? Rasulullah, what are you saying? Is that possible for a freedom woman to commit zina?" We know at on time, just slaves are committing zina, not freedom women. Not free women, those who have freedom. I think this is not fair for a free woman, the woman that has freedom to commit zina. So she is surprising how the Prophet is telling her not to commit zina in Islam, because they know that slaves are committing zina in their own time. But what about now? What about now? May Allah protect us. So spreading of zina and adultery and fornication, so it's among the sign of hour. And also number 12, the spread of riba, also usury. Also this one has become rampant now. People didn't take it anything. They are thinking just it's an interest. So there's nothing about that. So but it's among the sign of Qiyamah, the riba to spread everywhere. Number 13, the prevalence of musical instruments. As I started an example in Halfa Sabashan now, the most expensive cars now belongs to music, musicians, footballers, and what have you. So now I started an example. I saw one media, one of the musicians in Nigeria, his own cars are about 200 billions naira. Allah God Tamala. 200 billions naira. 200 billions naira in Nigeria now. So it's among the sign of hour. So sign number 14, widespread drinking of alcohol. This one is also become rampant everywhere. Even the married women are taking alcohol, are taking some shisha and what have you, and drugs. All this is among the sign of hour. The sign number 16, a slave woman giving birth of her mistress, as it stated in Al-Sahihain, in Sahih Bukhari al-Muslim. There are several views among the scholars to what this means. The view favored by Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah said it will be widespread of disobedience among children, so that a child will treat his mother as a master treat his slave woman, with negligence and insult. As we can see it now, many children are controlling their parent. Instead the parent to control the children, now the children are controlling the parent. This is the sign of hour. Sign number 17, widespread killing. As a Nigerian also, there is no need for you to tell you about what about I'm talking about. It is very, very hard to wake up in Nigeria without hearing the bad news for killing innocent lives. This one is among the sign of an hour. Number 18, widespread earthquake. Earthquake, as it has happened in Turkey just years, I think month or years, 2 years ago in Turkey. It happens. Many lives, many people lost their lives. Many property and building happened in Turkey. You know what I'm talking about. Then sign number 18, appearance of landslide, transmission and stones from heaven. Also this one happened. Then last not the least, sign number 20, appearance of women who are clothed yet naked.
You know what I'm talking about in Nigeria, especially in Abuja. You see women wearing their clothes half naked. You know what I'm talking about. Even our daughters, we Muslims, we see in the social media, as we can see them now, they are burying themselves in their house, inside their room. They bury themselves and send it to in TikTok and what have you. You know what I'm talking about. Some of them have even some of them naked. Hi, I saw one. I'm so surprised. A Muslim daughter, girl, a Muslim girl video herself naked and said it to people. Subhanallah. Inna lillahi. When I have never seen that in my life. As Nigerian, as Africa, as African, as Nigerian, as a Muslim, to video yourself naked. My friend showed me. I said, please take it out from me, please. He said, Malan, you don't. No. I said, haba. Why can you delete it from your phone? Why are you storing this in your phone as a Muslim? To do what with it? Very, very unfortunate. As I saw it just second, I said, please take it away from me. Please, do you have this in your phone? Please delete it. I forced him to delete it in his phone. The video is in his phone. He just saved it. Every time I say, what are you watching this? Why? A Muslim, Nigerian, a Muslim. Because of the time factor, we'll stop here because of the time. Inshallah, the next week, inshallah, we are going to continue with the other signs. May Allah Ta'ala take our lives as Muslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.